We are about to hear our second witness for the day. May I now call upon the clerk of the court to read the charges, please. Thank you. For those jury members that have just joined, in the file that was placed on your seat, you will find this charge sheet with the 3 accusations that we will be hearing today. And we will move now to the second charge, and that is the second charge concerning comrades past, present, and future in Cameroon. The charge reads as following. Point 1, that around 2010, through financial arrangements, the ING Group created an extended family of artificial persons belonging to multiple nationalities, amongst them those named SOCFIN, SOCFIN Asia, SOCFIN AF, SOCAPALM, SPFC, and concealed the fact that they were members of the same extended family under the financial control and authority of the ING Group, acting as the patriarch with the malicious intention of grabbing land, water, forests, and labors that belong to humans and non-humans in the Cameroon. Second, that the state of the Netherlands, acting through the World Trade Organization, coerced the state of Cameroon to allow the ING Group to enter Cameroon and occupy lands and establish palm oil plantations for its own benefit and that of the ING Group. 3, that empowered by the state of the Netherlands, the ING Group aided, abetted, incited and financed SOCFIN to forcibly confiscate lands, evict people from land and establish palm oil plantations in order to profit from it. 4, that SOCFIN and SOCAPALM, both members of the extended family of artificial persons created by the ING Group, formed armed militia to terrorize people, sexually violate women and forcibly evict people from their lands which they had inherited from their ancestors. 5, that the palm oil plantations funded by the ING Group and executed by the extended family of artificial persons created by it destroyed forests, homelands for many species, polluted the waters, deprived humans and non-humans of drinking water, their sources of life and livelihoods, and violated the interdependent relationships between humans and non-humans on the confiscated lands with lasting impacts on future generations. These activities, if proved to be true, constitute intergenerational climate crimes against past, present and future generations of humans, non-humans, cultures and ecosystems in Cameroon under Section 3, A, B, C and D of the Intergenerational Climate Crimes Act. I will now call upon our second witness. Our second witness is Emmanuel Elong, President of Intergenerational des Paysans et Riverains du Cameroun, or SYNAPARCAM. And I will call upon Emmanuel to present his evidence in support of the charges. The witnesses have made a video for us, which we will watch. I must also remind the jury that the video that you watched in the morning and the one that you are about to watch now, they were all made by the witnesses, specially for these proceedings. And the music in this video is by the late Cameroonian musician Claude Nadam, who was a peace activist and promoter of national culture from the Noon division in the western region of Cameroon. Both the video and the witness will be translated by our translator, Sonia Conchon, and I am very grateful for the translation here. And the question and answers, the questions by judges and by the jury will also be translated. Thank you. Here in this place, men and women have gathered fish killed by pollution.
The river was flowing here. It is like this now because of SYNAPARCAM and its pollution. Coulait, allons filet. Mais c'est la Sorbonne qui l'a rendu comme ça, par sa pollution. Nous lutterions pour un meilleur demain, croyez-nous. The trees here used to be underwater. With climate change this year, not only did the water not rise, but there is also no fish, nothing. You see the net behind me. People leave it here for the whole week, for 5 days, and they don't catch a single fry. We have all realized that here, where those big agro-industries surround us, people have removed sand in the mouth of the river up to a certain level, about 2 years ago. So here you see at the dry season it was 4 meters deep, and in the rain season it was more than 20 meters deep. And unfortunately this year there is no water. We managed to speak today about climate change in Cameroon. It has effect on small-scale agriculture, which is impacted by the establishment of big industrial corporations. They are growing rubber trees, palm trees for oil, bananas as well. In our area, more precisely on the coast, we have big industrial corporations such as SOCAPALM, Socfin Bolloré, the CDC, Cameroon Development Corporation, and the PHP that has drained all swamps. Water does not rise anymore here to the shallow parts. Today this has a very negative impact. The forest is gone, the animals are gone, they drain all swamps, and even the water doesn't rise anymore. So today we tell ourselves the impact of climate change is caused by the establishment of these corporations. So they are doing work here, they are planting the young palm trees. It is very recent work. Look at the earth. Yeah, they're planting young palm trees. Of course it has an impact. You see, we live along the river. We rely a lot on fishing. We can't fish anymore, since fish have disappeared. Water that is supposed to rise to bring fish is not rising anymore. This is the impact on our way of life, on our life. Things have changed since large corporations like SOCAPALM came and removed all the forest. The production isn't good anymore. We don't know. We try to work hard, but it doesn't give much. We try to follow the crop calendar, it doesn't give much either. When we wait for the rain, it does not come. Rain comes when we don't need it. All these changes are worrying us. Because the ground will not know where to go if it do again, because ground don't change.
Nous avons des craintes pour la génération We are fearful for the qui next vient, generation les générations qui viennent, parce que nous because avons connu we have known floods during comment the on appelle raining ça, season. les inondations qui nous fortifiaient notre vie pendant la saison pluvieuse. Malheureusement, And unfortunately, the next generation, ils ne verront plus ça. they won't see that Peut-être nos anymore. petits-enfants ne sauront même pas Maybe our grandchildren won't even know s'il y that there avait was quelque such chose thing. de ce genre. Donc, voilà l'alerte, So this is the alarm le call, message que nous passons à nos or enfants. the message we pass on to our children and Notre grandchildren. fleuve, le Mongo, Our et river, notre the Mongo, embouchure and our river que mouth tout le monde that connaît, everyone knows, it will soon je sais disappear. qu'elle va disparaître. Nous chantons dans la nuit mille et une chansons d'amour en attendant le jour où ensemble, oui la main dans la main, nous lutterions pour un meilleur Dutch bank ING is one of the main funders of Socfin, parent company of Socapalm. This is a crime for the future generation. They won't manage to harvest from the forest. Since the forest is gone, they won't catch fish because water doesn't rise anymore. They won't hunt game because the forest is gone. We are asking the entire world to try to regulate all this. Seeing how the forest of the Gulf of Guinea is disappearing, we tell ourselves that the next generation will have nothing left. et fait de même. Toutes ces couleurs si belles mises ensemble dans le ciel. Ensemble nous pourrions faire harmonie. Et comme un arc-en-ciel qui décore le jour, mixer toutes les couleurs du monde ici. Et chanter la plus belle des mélodies d'amour. Oui, bonjour Emmanuel, vous pouvez commencer. Et vous pouvez présenter vos camarades. Je suis Emmanuel Elong, président de l'association des paysans et riverains du Cameroun. C'est une association qui défend les droits et les intérêts des communautés riveraines des agro-industries et multinationales installées au Cameroun. Nous avons Hello, créé cette my name is Emmanuel Elong. I am the president of the association SYNAPARCAM. It is an organization that defends the rights and the interests of the people who live along the river and close to the agro-industries. Je suis accompagné avec M. Josué Dendele, qui est le chargé de communication de notre association. I am Et mademoiselle Olga Dika, qui est la secrétaire de l'antenne féminine de notre organisation. I am together today joined by Josué Idiendere, who is the communication officer of the SYNAPARCAM, and Olga Dika, who is secretary of the women's branch of SYNAPARCAM. Nous sommes fiers d'être avec vous aujourd'hui pour parler des non-conformités de la SOCAPAM vis-à-vis des communautés riveraines. We are proud to be here today with you to talk about the issues of the SOCAPAM relating to the communities here. Alors, nous avons présenté une mouture des activités de SOCAPAM qui ont un impact très négatif sur nos vies. So we have presented the activities of SOCAPAM, which have a very negative impact on our lives here. Nous sommes prêts à répondre aux différentes questions qui seront posées par rapport au documentaire que vous avez visionné.
We are ready to answer various questions asked in relationship to the short documentary movie you have just seen. Thank you, Emmanuel. We will Oui. first ask the judges if they have any questions for Emmanuel and his colleagues. Do you have? Merci Emmanuel. Nous allons tout d'abord demander aux juges s'ils ont des questions pour vous et pour vos collègues. No. Did you have any questions? Thank you, Emmanuel. Are we being translated sentence at a time? Yes, you will be translated. You can speak in English. Then, thank you very much, Emmanuel, and thank you for sharing with us the video. Merci beaucoup Emmanuel et merci pour avoir partagé cette vidéo. I have some questions which I'd like to just get your view on. ING states on its website that it doesn't finance palm oil plantation. It says that it only provides general finance or trade finance. How would you respond to that? J'ai une question pour vous. J'aimerais connaître votre opinion dessus. ING affirme sur son site internet qu'elle ne finance pas de palmeraies, mais qu'elle ne fournit que des finances générales ou qu'elle finance le commerce. Quel est votre avis sur cela? Notre avis par rapport à la question posée, c'est que ING finance SOCFIN et SOCFIN est la société mère de SOCAPAM. Ça veut dire donc que l'argent que ING donne à SOCFIN, sur une partie de cet argent entre dans les activités de SOCAPAM, puisque quand nous parlons des problèmes négatifs de SOCAPAM, c'est SOCFIN qui réagit. So our opinion is that ING finances SOCFIN, and SOCFIN is the parent company of SOCAPAM. So one part goes directly to SOCAPAM. So could I just ask you to be clear, would you say that ING's description of its involvement in palm oil, and specifically SOCFIN, is evasive or misleading? Pour être clair, est-ce que vous pourriez affirmer que la description d'ING par rapport à son implication dans les palmeraies à huile est mensongère ou en tout cas qu'elle évite le sujet? Oui, exactement, l'ING évite le sujet parce que ce n'est pas la première fois qu'on dénonce le soutien de l'ING à SOCFIN, qui est la société mère de SOCAPAM. Donc, ils essayent d'éviter pour dire que leur argent n'est pas dans les plantations de palmiers à huile ni de béa, mais leur argent est effectivement dans cette opération. Yes, precisely. They are evasive because this is not the first time that we are denouncing this problem, that the money going from SOCFIN goes to SOCAPAM and therefore to palm trees and palm plantations. ING also says on its website that it only provides this general finance to palm oil companies that undergo enhanced environmental and social due diligence. Donc ING affirme aussi sur son site internet qu'elle ne finance seulement que des entreprises qui ont des critères de responsabilité sociale et qui suivent un processus de due diligence. Not just due diligence, but enhanced due diligence. Donc de due diligence améliorée, ou en tout cas un processus poussé. I'd like to ask you, it's my understanding that ING has been providing soccer finance since at least 2010. How many visits to the community have you had from ING staff? What questions have they asked you? How have they conducted this enhanced due diligence?
Could you please repeat the question a little bit slower so I can translate as it goes? Okay, so let me do it in two parts. My understanding is that ING has provided finance to Socofin since at least 2010. Now, what I'm trying to ask is if they are doing enhanced investigations into the operations of Bolero and Socofin, how many times has they visited the community? How many times have they asked them what the damages are? How many times have they sought to get an understanding from the community of any human rights abuses and so on? What is this? What is their experience of this enhanced due diligence? Donc, je comprends que ING finançait la SOCAPAM jusqu'à au moins 2010 et que ING dit qu'il y a des enquêtes poussées dans les opérations de SOCFIN. Moi, j'aimerais connaître votre opinion. Combien de visites ont été faites vers les communautés? Est-ce que les communautés ont été interrogées sur les dommages qui ont été faits? Est-ce qu'il y a eu vraiment un processus de due diligence poussé? Je vais répondre négativement qu'on n'a jamais vu les membres ou les délégations de l'ING sur le terrain. Je vais donc... Sorry. I will answer negatively to this question. We've never seen any delegation of ING on the terrain. Thank you. That's all my question. Si je peux ajouter quelque chose, Sophie prend des engagements qu'elle n'a jamais respectés. Sophie dit zéro déforestation, mécanisme de gestion de plaine, jamais n'est appliqué sur le terrain parce que Sophie a des méthodes que nous, on ne maîtrise pas. Sophie peut dire qu'il y a les équipes de PNG sur le terrain. Un instant, Emmanuel, je vais traduire. So SOCFINs say things that they actually never respected. For example, one of their saying is that they would do zero deforestation, and of course they do it. So they follow methods which are not transparent. And I have one last question. Sorry. Et Sophie a des visites orientées pour ceux qui sont favorables à leur méthode. Sophie travaille prépare les gens pour répondre aux questions, pour satisfaire leurs demandes. Donc, s'il peut y avoir des agents de l'ING sur le terrain, nous qui dénonçons les méthodes de travail de Sophie, on ne peut pas les voir. So, SOCFIN also organizes visits that are directed to people who are favorable to their methods. So, for example, if agents of ING were coming to the field, we would not be able to talk to them because we're not favorable to their methods. Okay. I have one last question. ING is a Dutch bank. What, in your opinion, should the Dutch government have done to prevent the abuses that you have documented on the ground? ING est une banque néerlandaise. Selon vous, qu'est-ce que le gouvernement néerlandais aurait dû faire pour prévenir les abus que vous avez documentés sur le terrain? Oui, le gouvernement néerlandais devait pousser l'ING à faire une étude sur le terrain pour recenser les dommages que Sophie nous a causés à travers sa filiale SYNAPARCAM et de stopper le financement de Sophie. So the Dutch government should push ING to conduct a study on the field to see the damages from SOCFIN that were created through its company SOCAPALM. And it should also stop the financing. And in the absence of the Dutch government doing that, do you believe that they are complicit in the abuses that you are suffering?
Si le gouvernement néerlandais ne fait rien, est-ce que vous considérez qu'il est complice de ce qu'il vous arrive? Oui, on va considérer cela parce que Sophie voulait développer une plantation dans le département du Camp et il devait avoir le financement de la Banque mondiale. Nous, on a écrit à la Banque mondiale ombudsman. Ils ont arrêté de ne pas donner le prêt à Sophie. Et le projet And s'est arrêté. yeah. Yes, because SOCFIN wanted to develop plantations here with the finance of the World Bank. And we have contacted the ombudsman from the World Bank. Pouvez-vous répéter, Emmanuel, simplement la dernière partie? On a contacté le département ombudsman de la Banque mondiale et on a des problèmes et ils n'ont pas financé ce développement de plantation à Yabassi. After we contacted the ombudsman, they didn't finance the plantation. So the World Bank withdrew its financing or didn't provide financing? Donc, Ils n'ont pas financé. they didn't provide finances. And so the Dutch government should do the same and force the ING to stop financing. Et donc, le gouvernement néerlandais devrait faire la même chose et arrêter ING de financer ce qu'il se passe sur le terrain. Oui, puisque j'ai d'abord dit qu'ils doivent faire l'audit des dommages causés aux populations, s'ils peuvent réparer et mettre une politique de suivi, on peut les financer. So first, they should conduct an audit on the damages caused to the population, and if they can repair the harm done, then that would work. Many thanks. Thank you. Merci bien, Emmanuel. Merci aussi. Thank you too. Thank you very much, Emmanuel, and greetings to the colleagues as well. Merci beaucoup, Emmanuel, et mes salutations à vos collègues. I want to ask two questions. Je voudrais poser deux questions. Have you seen ING in Cameroon? Avez-vous vu ING au Cameroun? J'ai dit non. On n'a jamais vu d'ING sur le terrain. Nous qui dénonçons les problèmes SOCAPAM, on ne peut pas les accompagner chez nous parce qu'on va parler du négatif. So I said, no, we've never seen ING on the field here because us, the people who are denouncing the problems of SOCAPAM, we don't have access to those people. So, have you seen the Dutch government in Cameroon? Is there embassy? Et avez-vous vu le gouvernement néerlandais au Cameroun ou leur ambassade? Non, on n'a pas eu poussé pour atteindre ces gens-là, c'est pas facile. No, we cannot reach those people. This is not easy. Merci. Thank you. Thank you, and good afternoon to everybody. I wanted to ask a question about, you said something about that you wanted the planting to stop. How long would it take to recover the forest if they stop the planting now? Merci. Je voudrais poser une question. Vous avez dit que vous souhaiteriez que les plantations de palmiers à huile s'arrêtent maintenant. Combien de temps pensez-vous qu'il faudrait pour que la forêt revienne et pour réparer les dommages? Si c'est moi, c'est pas stopper la plantation de palmiers à huile, stopper les extensions. Mais je disais que l'ING doit stopper à financer ce prix. So I didn't say that I would want to stop the full plantation, but we want to stop the expansion of it, and we want to stop ING to finance this. But you're not opposed to the plantation being there? Mais Or, I'm confused. Mais vous n'êtes pas opposé à la présence de ces plantations? Je ne suis pas sûre. Non, on est opposé à la présence de ces plantations puisque Sophie ne respecte pas les accords signés avec l'État du Cameroun. Sophie doit repousser. Oui, vas-y. We are opposed against this plantation because when SOCFIN doesn't respect the agreements made with the state of Cameroon. Okay. Parce Go ahead. que
l'État du Cameroun a demandé que Sophine retroussait une partie des terres aux communautés. Or, Sophine, because the state of Cameroon has asked SOCFIN to give back some land to the community pour l'agriculture familiale. for small-scale family farming. Can I ask another small question? How does this affect your children? What has happened on the land? J'aimerais poser une autre question. De quelle manière cela affecte-t-il vos enfants et les terres? Ça affecte nos enfants puisqu'on manque de l'espace vital pour faire de l'agriculture ou pour construire des maisons. Et So it affects our children because we lack vital space, not only to farm, but also to build houses. Because part of our work here is to think about the future generations. And it concerns me that the future generations is very bleak for them now. Notre travail ici est de penser aux générations futures et je suis très inquiète parce que l'avenir semble assez sombre pour les futures générations. Oui, l'avenir est vraiment sombre, puisque même les bas-fonds que nous restaient, Sophie est en train de les drainer pour faire des extensions. Yes, the future is very, very bleak for the future generation, especially with those expansions from SOCFIN. Thank you very much for your time. Appreciate it. Merci beaucoup. Emmanuel, I would like a clarification from you. You said that the government of Cameroon asked SOCFIN to return the land to the communities for family farming. What happened to that agreement? J'aimerais une clarification de votre part, Emmanuel. Vous dites que le gouvernement du Cameroun a demandé à SOCFIN de rendre des terres aux communautés pour pouvoir pratiquer une agriculture familiale. Qu'en est-il? Que s'est-il passé? Oui, puisque la SOCAPAM était une société d'État. Et en 2000, SOFIN a racheté la SOCAPAM. So SOCAPAM was a state-owned company, and in 2000, it was bought back by SOCFIN. Au moment de la signature et de la convention de cession, l'État a compris qu'il avait commis des erreurs en arrachant toutes les terres aux communautés et a mis un article qui dit qu'au moment de replanter, il faut laisser les terres pour l'espace vital communautaire. So when the signature of this deal was done, the state concluded that mistakes were done because some lands were grabbed from the communities, so they should be given back. Et alors, SOFIN continue à utiliser ces espaces et à faire même encore des extensions sur des bas-fonds que l'État n'avait pas utilisés. C'est pour cela que nous disons qu'elle est en train d'accaparer des terres. And now SOCFIN still uses these spaces and they keep on doing expansions, including on shallow parts of the swamp. So that's why we say they keep on grabbing land. Et nos sites sacrés, nos lieux de culte, nos cimetières que l'État avait détruits dans les années 68 sont encore enfouis dans les plantations SOFIN où on ne peut pas avoir accès en tant qu'Africain. So we also have religious spaces. Our graveyard are still actually buried deep under some plantations, and we don't have access to that. They've been destroyed in 1968, and we still don't have access to these religious spaces or cultural spaces. Alors que les organisations de régulation comme RSPO, comme HCV, High Carbon Stock Value, comme ça là, interdisent ça, mais ils continuent à pratiquer l'agriculture là-dessus. We know that regulation organizations such as RSPO are actually forbidding this type of things, but they keep on farming, they keep on having those plantations on these lands, on these sacred lands for us.
Okay, thank you very much, Emmanuel. I have I will now ask members of the jury if they have any questions for Emmanuel and his comrades. Anyone in the jury? Merci Emmanuel. Je vais maintenant demander aux membres du jury s'il y a des questions pour vous et pour vos camarades. Any questions? Thank you for your testimony. I would like to ask in regard to intergenerational harm, not just intergenerational harm for the future, but also intergenerational harm of the past. I'll let you translate this first and continue with my question. Merci pour votre témoignage. J'ai une question par rapport aux dommages intergénérationnels. Pas seulement les dommages intergénérationnels pour les générations futures, mais aussi par rapport au passé. As I'm familiar with the colonization through plantations of palm oil of Belgium in particular, under Leopold, and the land grabs, the human rights violation, the genocide and the ecocide that has taken place in the past. And I would like to call it into our discussion today as it reaffirms a pattern of wrongdoing that is in line with colonial loss and damages to the peoples in different places in Africa. Par rapport au... pardon, je suis assez familière en fait des problèmes de colonisation à travers la plantation des palmiers, de tout ce qui s'est passé sous le règne de Léopold, de l'accaparement des terres, des génocides. Il s'agit d'un schéma que l'on voit de méfaits qui s'inscrivent dans la ligne de la colonisation. My question is about human rights violations, as we have read in the charges, the intimidation of people who are land defending. And if you see... One moment, please. Ma question concerne la violation des droits humains. Yeah, please go ahead. L'intimidation, pardon, des défenseurs des droits humains. And if you can elaborate on how violence against land defenders is in line with colonial power dynamics and colonial harm, in this case in Cameroon. Pouvez-vous préciser comment les violences qui sont commises contre les défendeurs des terres s'inscrivent dans ces rapports coloniaux et ces rapports violents que l'on voit au Cameroun? And to close, when we talk about loss and damages, what kind of reparations are in need? Not just reparations to the land, but also reparations to the people. And with reparations, I don't just talk about money, but in terms of repairing community. En ce qui concerne les pertes et les dommages, quelles sont les réparations auxquelles on peut penser? Les réparations par rapport aux terres, par rapport aux gens. Je parle bien sûr, je parle d'argent, mais pas seulement. Quel autre type de réparation, à quel autre type de réparation peut-on penser? Thank you. Merci. Je commence par la première question par rapport à la violence faite aux défenseurs des droits de l'homme. Moi qui suis devant vous, je suis un défenseur des droits des communautés. On assimile aux droits de l'homme. Nous sommes exposés à beaucoup de problèmes. So I will first answer your question related to the violence to human rights defenders. I am myself a human rights defenders, and I am defending communities' rights. Et ces sociétés sont des multinationales où c'est des capitalistes avec des gros moyens. Ils sont même au-dessus des gouvernants. So these corporations are multinational corporations, capitalist corporations with huge means, and they're even above the leaders, the political leaders. Parce que nous subissons des intimidations
de ces sociétés à travers nos autorités administratives. So we undergo intimidations from these corporations through our own administration. Parce qu'avec leur pouvoir économique, c'est eux qui dictent à nos autorités administratives quoi faire. Pardon, pouvez-vous répéter? Ces sociétés-là, avec leur pouvoir économique, c'est eux qui dictent à nos commandants de brigade, à nos commissaires et aux autorités administratives quoi faire pour nous intimider. So these corporations with their economic power, they are dictating our administrative authorities. They are telling them what to do to intimidate us. Donc, on est tous les jours convoqués dans des commissariats, dans des brigades, par des autorités administratives d'abandonner ce combat. So every day we are called to go to the police station. We are called to go to administrative authorities and asked to stop our struggle, to stop the fight. Quand tu t'entêtes un peu, c'est la cellule, c'est les amendes. So if you push through, if you continue, yes, it will be this way and you will have fines. Alors, si nous on est encore libre aujourd'hui, c'est grâce aux ONG de défense des droits de l'homme qui sont des alertes pour nous. Quand tu sors le matin, tu ne peux plus rentrer chez toi. La famille saisit l'ONG pour dire que mon mari est parti, il n'est pas revenu. So if we are free today, it is. If we're free today, it is thanks to human rights NGOs who are helping us, because you're never sure when you come back to your family at night if it will be okay. Donc voilà où on dit que nous sommes exposés à des problèmes, nous défenseurs des droits de l'homme. So we are definitely exposed to issues, we, the defenders of human rights. On ne doit pas critiquer ce qui se passe sur le terrain. We are not supposed to criticize, to denounce what's happening on the terrain. Mais nous pensons à rappeler la société alors que ce que tu fais n'est pas bon, il faut le faire comme ça. Mais ils ne veulent pas qu'on parle de ça. So we want to denounce what's going on with the corporation, but they don't want us to do this. Si je peux aller à la deuxième question, la réparation que nous pouvons demander à ces sociétés, c'est que le cas de SYNAPARCAM a hérité un passif très lourd. So let's go to the second question when it comes to the repair. So SYNAPARCAM inherited a very heavy heritage from the Parce past. que c'est l'État qui a commis tous ces dégâts dans la dictature. Because the states, où personne ne pouvait parler quelque chose. Because the states caused all this harm under dictatorship. Et aujourd'hui, l'État est SYNAPARCAM que l'État a demandé de réparer ne veut pas s'exécuter et l'État ne joue pas son rôle de gendarme. And today the state has asked SYNAPARCAM to repair damages, but it doesn't want to, and the state doesn't play its role of pushing SYNAPARCAM to do so. La réparation que nous demandons, c'est la récupération d'une partie de nos terres. The repair we're asking for is to get back part of our lands. C'est de dédommager les pertes humaines que nous allons perdre parce que ce qui s'est passé dans les années 68, beaucoup de nos arrière-grands-parents sont morts parce que c'était un choc. So we are asking for the repair of human loss. What happened in 1968 is that many of our grandparents died. Et les dommages de plantations qu'ils ont détruites sans payer un franc. And we want the repair of all the plantation they also destroyed without paying €1 for that. Si je peux terminer comme réparation, c'est de nous accompagner dans les projets de développement pour que la vie. Il y a eu une coupure pour vous accompagner dans le développement pour que la ville.
nous avons des projets qui reviennent The dans nos type, communautés. the type of repair we ask as well is for them to join us in development projects, that they come here in the communities to develop things on the terrain. Was that it? Voilà, je crois que la Sophie sont capables. Sophie via sont capables. Est-ce que vous pouvez répéter? Ça coupe un petit peu la connexion. Voilà ce que nous réclamons à Sophie. So this is what we ask to the SOCFIN, what we demand SOCFIN to do. Has he finished, Sonia? Yes. Okay, thank you. Was there any other question? Y a-t-il d'autres questions? Can I ask a clarification, Emmanuel? Emmanuel, je voudrais demander une précision. You said twice, once about returning land to the communities. Is that what you want? And have you asked, have the communities demanded land redistribution? Donc Emmanuel, vous avez parlé 2 fois du fait de rendre les terres aux communautés. Est-ce que c'est ce que vous voulez? Et avez-vous demandé aux communautés quel type de redistribution des terres elles souhaitaient? Oui, toutes les communautés riveraines de Sokapa, leur première revendication, c'est la récupération d'une partie de leurs terres. Et on fait... For all the communities that are living around Sokapa implementation, their first claim is to get part of the land back. Thank you for that. There was maybe a second part. Allez-y, Emmanuel. Oui, parce que même l'État du Cameroun a compris ça et a fait la réduction de la surface de Sokapa en 2005. Okay. Even the state of Cameroon has understood that, and they asked for the reduction of the surface of Sokapalm in 2005. Et les communautés se bousculent auprès de l'administration pour récupérer les terres. Et c'est Sophie qui va toujours par derrière bloquer cette opération. So the communities all go to the administration to get land back, but SOCFIN is acting a bit behind the scenes to prevent this from happening. Was that anything more? Avez-vous quelque chose à ajouter? Moi? Oui. Oui, on peut ajouter quelque chose. Quand je dis non, je dis avec les collaborateurs. C'est que ce qui se passe aujourd'hui, comme tribunal de peuple, nous disons que c'est un plaidoyer fort pour nos communautés impactées par les activités de Sokapa. So, yes, I would like to add something in the name of me and my colleagues. What happens today is a strong advocacy for what happens in our situation. It's a strong case. Et que les initiatives comme ça là, continuent, ça va influencer les activités, et ça va influencer les décisions de Sokapa sur le terrain. And initiatives like this must continue because they will influence the decisions of Sokapalm on the terrain.